Yeah, sure. Yeah, so for the last season, you're all changing your characters. So, yeah, you are becoming a spiritual guru, and you are an ex-president with cancer, and the soldier is changing into a bureaucrat. So, how do you live these changes? How do we like them? How do you live them? How are you going through them? Well, we've been through them, so we're looking back on them. But I think it was one of the extraordinary things of the last season was the opportunity for newness towards the end, as opposed to a kind of winding down of the old. So in each case, almost every case on the ship, except I would say for the Admiral, there was something brand new for a character to completely embrace. And so I think for the actors, it became this delightful feeling of starting fresh towards the end, which I think was unusual. And I think for the audience, it created a kind of a texture at the end that was surprising, or will be surprising here, because it hasn't aired yet, right? Has it finished? No. Okay, yeah, I know, quiet. Forget everything I said. Whatever it is, it's new. Et pour moi, c'était le cas que j'ai suivi la tradition français-américain, des hommes de guerre qui vont dans le monde politique, comme Général de Gaulle, quoi, John McCain. C'était la même chose. J'ai mis mon fusil à part et puis j'ai pris le micro, quoi. Alors, non, la seule chose qui reste toujours le même dans le monde du Galactica, c'est que tout va changer. Chaque saison, tout va changer. Il n'y a rien qui reste le même. Les personnages, comme a dit Jean-Christophe, sont au cœur de la réalisation de Ron Moore. Et le cœur, c'est les personnages, et les personnages sont en train de faire leurs aventures, non pas seulement dans l'espace, mais dans leur cœur. Et c'est la vérité que, comme Lia Dama, je m'expectais seulement que je ne peux pas préviser ce que va écrire chaque saison. J'ai été surpris, et c'était étonnant. That was very sexy. Jamie. Oh my goodness, it's like seeing your child emerge in a completely new way. Sorry, had to say it. I think the show is a reinvention of sci-fi. The characters themselves reinvent themselves as we do in our lives. And the more pressure borne down upon somebody, the more strange or crazy the metamorphosis can be. My character certainly was, because of this, basically circumstances dictate that you change, metamorphosize, reinvent yourself, or you die. And so that was something that we did embrace on every level. And yes, just for myself, spiritual guru was a mantle superimposed upon my character, because I don't believe for one moment he ever believed that he had the answer. Okay. Donc on est un festival qui concerne la protection de la nature et la défense de la nature. Justement, dans le final de Battlestar Galactica, Lee a un speech assez clair sur la question. Et finalement, à la fin, ce qui devait arriver recommence, et donc on arrive dans notre monde. Donc est-ce que vous pensez qu'on est totalement foutu? Dans un mot, oui. Non, c'est quelque chose qui reste vraiment, c'est dans mon cœur. C'est une grande question qui nous... auquel nous devons faire face dans nos jours, c'est que la bête humaine n'est pas capable de réaliser qu'il y a nous devons avoir des limites dans leur vie. Alors ce n'est plus possible de continuellement inventer des choses pour rendre la vie plus facile, pour faire 4 voyages à l'année, extra-continent, aller aux Amériques, aux Afriques, avoir 2 maisons, tout ça. Il y a 6 billions
de nous. C'est ça, billions? Milliards, c'est ça. Milliards. Et c'est plus possible de vivre ces grandes vies. Et le message de Battlestar, c'est que nous devons nous rendre compte avant qu'il soit trop tard. Et lui, à la fin, je ne peux pas trop dire parce que ce n'est pas passé à la télé, mais il y a un speech qui est assez profond et assez simple et assez surprenant. Il a une solution ou même une façon de retarder le cataclysme qui va arriver si nous continuons dans la même façon. Alors, mais le message de l'environnement reste au cœur de Galactica. Au milieu de la 4e saison, on trouve une planète qui est complètement détruite, foutue. Et c'est ça où nous irons maintenant si nous ne changeons pas. So, due to the circumstances and conditions, do you think it's just finished for us on Earth? Everything Jamie said. You stole my line. Well, I do think it's a beautiful, the ending is a beautiful combination of hope for the Earth with a very clear warning to us. So what I loved about it was that it seemed to put the responsibility right in our laps, to both be able to imagine and move, evolve correctly with hope and with sight. But there's also a very clear warning that we're in the midst of the possibility of the end if we don't. It sort of seems to me. Donc elle dit qu'en fait à la fin c'est une très belle combinaison d'espoir et de mise en garde très claire, et on est mis face à nos responsabilités, donc il faut vraiment agir pour pouvoir bien évoluer, et la vision est quand même très claire. Donc il y a de l'espoir, mais il y a une réelle mise en garde. I suppose the only thing I have to add is on some level as a species we are slaves to our own ingenuity. And we kind of get wrapped up in our own progress. Like this press conference now, I'm just thinking about something, maybe a similar press conference 50 years ago. And look at all of the gadgets and the gizmos and the things that 50 years ago people were like, wow, can you record on this thing, on a chip? How amazing. And on some level, this is the cautionary thing that we're talking about, because we are connected to the planet. We come from the planet. And yet we are creating so many things on some level to enhance our lifestyle, and these things could very well be the destruction of us. So like something that makes your life easier or better is not necessarily better for your for the descendants who come after you, and that's the cautionary nature of the tale.